to go. I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave you, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. இறக்கின்ற வேளையில் என் நாடியை சிலிர்க்க வைத்தாய். என் நான் கர்வம் மறைந்தென்று உன் முன்னே பணிய வைத்தாய். என்ன நடந்தாலும் பெண்ணே உன்னை விட மாட்டேன். நீ என்ன மறந்தாலும் என் மனசுல நீதான் நினைவிருப்ப. ஓ பெண்ணே பெண்ணே என்
PSG College of Arts and Science has proved this prophetic statement with conviction by emerging as one of the premier institutions of higher learning in the country. Besides, it has set a trend in making the campus self-sufficient and eco-friendly by regenerating and recycling. Reduce, recycle and reuse. These 3 R's of waste management policy is initiated in our campus. The wastewater from hostel mess and hostel washrooms are collected and processed through sewage treatment plant. 4 lakh liters of this processed water is used for gardening on a daily basis. This year, we have initiated a treated grey water tank. The relatively clean wastewater is generated without any fecal matter. This treated grey water is used for toilet flushing and irrigation purpose. Being eco-friendly, we have a biogas plant. Food and vegetable waste are used to generate biogas. This helps us to conserve 5 tons of LPG per annum. The biodegradable solid wastes produced from the college premises are treated in the compost pits. 100% green energy is used in our campus from solar PV, solar heating, and from wind energy. The total power production of solar PV is 23,000 units per month, which is used for lights. 100% of water heating is done by solar hot water system. Solar steam generation helps for steam cooking in hostel mess. The drinking water provided is fresh with optimum mineral content. Rainwater harvesting pits are maintained with a depth of 300 feet and extends over 57 acres of land. Apart from the best infrastructure, our college is full of trees. Our campus, which is rich in biodiversity, consists of several trees along with different species of birds. A lush green, well-developed herbal garden and greenhouse is also present in our campus. A semi-natural pond and a mulberry garden is maintained as well. 3 battery-operated vehicles are used in the campus. The hostel mess is equipped with modern kitchen, sanitary napkin vending machines and incinerators have been installed. The health center of PSGCAS functions in association with PSG hospitals with limited facilities for the students and the faculties. As an initiative from 2018, PSGCAS follows a Swachhata culture such as Smart Campus with paperless administration, e-circulars, e-feedback, Laudia MIS, students and faculty mobile app, digital board, adoption of reusable products and plastic prevention committee. Moreover, campus activities like media production and environmental awareness, fumigation and fogging system, air quality monitoring, energy audit and PSGCAS Wellness Hub have been initiated. Branching out, we have adopted 6 villages and PSGCAS students must undergo their extension activity in these adopted villages. This year, in Lakshmi Nayakanpalayam village, we have renovated a community toilet and made usable for more than 700 villagers. Our faculties and students do off-site Swachhata activities like renovation of toilets in primary schools, cleaning campaigns to maintain streets and schools, awareness rally to enhance the importance of water conservation and prohibition of plastic, door-to-door awareness for dengue prevention, rainwater harvesting and sapling plantation, sanitation awareness to emphasize on the menstrual health for women, good touch and bad touch for government school students, and Jal Shakti Abhiyan to spread awareness for water conservation. Swachh Bharat activities was done at Coimbatore Central Railway Station and Peru Pattishwarar Temple. Crematorium facility with biogas system is initiated as a part of CSR activity. नमस्कार। आज ये जो स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप 2.0 है। Our
First program under SBSI began from Government School of Kalapatti. The male volunteers were asked to clean the campus. प्रतिपालन के रीजन में भी हमने प्लास्टिक अवेयरनेस और उनके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के कचरे को अगले करने के लिए कहा था। गांधी जी के 145th बर्थडे एनिवर्सरी में उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, यानी स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप। PSG காலேஜ் NSS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய மரங்கள் எல்லாம் நட்டிருக்காங்க, நூற்றுக்கணக்கான மரக்கன்றுகள் எல்லாம் நட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணவே young women and children around our locality about awareness about open defecation. We have also cleaned municipal toilets in our locality. செப்டிக் டேங்க் டேமேஜ் ஆகி அது வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப பழுதடைஞ்சிருந்துங்க. அதை வந்து இப்போது பிஎஸ்ஜி காலேஜ் மூலிமா பல லட்சம் ரூபா மதிப்பீட்டில் அந்த பழுதான செப்டிக் டேங்க் புதுசாக புதுப்பித்து அந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் மீண்டும் புது பொலிவுடன் உருவாக்கி ஒரு மாத காலமாக பல லட்சம் ரூபா மதிப்பீட்டில் அந்த கட்டடங்களை பராமரிச்சுட்டு வர்றாங்க. We pledge to provide clean India. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। PSGCAS is creating a better environment by converting the available waste into productive energy sources. The Swachhata movement has been a guiding light in driving the nation towards a better future. India is my country. all Indians are my brothers And sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. சரி நான் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு கூப்பிட்றேன். ஓகே பை. என்னடா ட்ராமாக்கெல்லாம் ரெடி ஆயிட்டீங்களா? ஆம்பா. எங்க ஜித்து டைலாக் சொல்லு. நான் தான் ஜித்தன் ஐபிஎஸ், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ். நான் சட்டத்தை காப்பேன். நான் தப்பை தட்டி கேட்பேன், குற்றவாளிகளை தண்டிப்பேன். எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுக்கறது உனக்கு? எங்க காவியா நீ சொல்லு. நான் தான் வழக்கறிஞர் காவ்யா. நான் நீதியை நிலைநாட்டுவேன். தப்பு செய்பவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி தகுந்த தண்டனை வாங்கி தருவேன். வெரி குட். இந்த மாதிரி தான் பேசணும்.
என்னங்க கார் ஒரே குப்பையா வச்சிருக்கீங்க? இரு ஓரமாக நிறுத்துறேன், ஒரு நிமிஷம் எடுத்து போட்டுக்கலாம். அப்படியே எடுத்து போடு. சரி கிளம்பலாமா? வண்டியை நிப்பாட்டுங்க. ஏண்டா என்னடா இப்ப ஆச்சு? வண்டியை நிப்பாட்டுறீங்களா இல்லையா? ஏற்கனவே டைம் ஆச்சுடா. பா வண்டியை நிறுத்துங்கன்னு சொல்றேன்ல. டேய் எதுக்கு இறங்குறீங்க? டேய் எதுக்குடா இறங்க சொன்னீங்க? உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? நீங்க போட்ட குப்பை எல்லாத்தையும் எடுத்து இப்ப கார்ல போடுங்க. உனக்கு என்னதான் ஆச்சு? யாராவது கீழே இருக்கிற குப்பை எடுத்து கார்ல போடுவாங்களா? அப்போ ரோட்ல மட்டும் குப்பை போட்டா பரவாயில்லையா? நம்ம வீடு நம்ம காரு அது மட்டும் சுத்தமா இருந்தா போதுமா? காவியா ஏற்கனவே டைம் ஆச்சு, ஒழுங்கா 2 பேரும் வண்டியில இருங்க. நீங்க தானேப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம வந்து கிளீனா டிசிப்ளின்டா இருக்கணும்னு. அதெல்லாம் வெறும் பேச்சுக்கு மட்டும் தானா? இப்போ நீங்க கீழே போட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில், ஆரஞ்சு இந்த வேஸ்ட்லாம் வீட்டுக்கே போய் போட்டிருக்கலாம்ல. அதான் வீட்டுக்கே டெய்லி வந்து மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பைன்னு வந்து வாங்கிட்டு போறாங்கல்ல. நீங்க இப்ப வேஸ்ட்னு போடுற எல்லா பொருளையும் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் பண்ணா குப்பையே இருக்காது அப்படின்னு எங்க ஸ்கூல்லே சொல்லி தந்திருக்காங்க. இந்த இடத்த பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு. இப்படி நாமளே ஒவ்வொருத்தங்களா குப்பை போட்டுட்டு இருந்தா பொல்யூட் தானே ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போட்ட குப்பையை நீங்களே போயிடுங்க. நடைபெற்று முடிந்த நாடக போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற நாடகம் மாற்றங்களே விடை. எத்திக்கும் புகழ் மணக்கும் தித்திக்கும் செந்தமிழால் அவை சான்றோர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். தரணி எங்கும் புகழ் பரணி பாடும் கொங்கு நாட்டின் தங்கம், பீளமேடு பிருந்தாவனம், அறிவு ஆலமரம், கோவையின் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், வெற்றிக்கான விசாலமான விலாசம், அறிவு அன்பு பணியினை கண்ணாக போற்றும் 3 எழுத்து மந்திரம் PSG, பூசாக்கோ கலை அறிவியல் கல்லூரி,
இந்த கல்லூரிக்கு கனவுகளோடு வந்திருக்கும் கண்மணிகளே, வாருங்கள், வந்து கண்கள் திறந்து கனவு காணுங்கள். Good morning, future visionaries and creators. PSG College of Arts and Science takes immense pleasure in welcoming all of you to the Student Induction Program 2023-24 conducted by the Internal Quality Assurance Cell under the aegis of University Grants Commission, Ministry of Education, Government of India, New Delhi. Here in this institution, we believe that the convergence of art and science holds the key to innovation and progress. So as we step into this morning's induction program, let us unlock our potential, push the boundaries, and redefine what is possible. This program acts as a stepping stone, providing you students with a solid foundation to navigate your educational journey with confidence and enthusiasm. Prayer is the link that connects us with God. Here comes the students from the Department of Carnatic Music to establish that connectivity and seek the blessings of the Almighty. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. மனதில் சலனம் இல்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல். மனதில் சலனம் இல்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல். நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும். நிலைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும். கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தடனில் கடவாயே. கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தரணி கடவாயே. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. We are made for goodness, we are made for love, we are made for all the beautiful things that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders, all are welcome. I request our esteemed principal, Dr. D. Branda, to deliver the presidential address. A very warm and 3 days before, and you had a wonderful journey of the tour, campus tour. But this is the first day of your induction program, student induction program. We have divided into 2 phases, phase 1 and phase 2. So you are all now witnessing the phase 1 of the student induction program. Very happy, and it's a proud moment, and I take this as a deep privilege and honor to welcome our most dynamic chief guest of today's function or today's program, which I can say. So Madam Minu Pramod, so she is an IRS, and we are very happy to welcome Madam on this behalf of this great program. I welcome you, Madam. Yes. Now coming to the next dynamic Vice Principal, Dr. Anguraj. I'm very happy to welcome Dr. Anguraj, the Vice Principal, students and the Academic Affairs, self-financing. We also have Mr. Lakshmanan, our own alumni of this great institution. And we have our other vice principals, Dr. Jayanti, Dr. Umarani, and the coordinators for the student induction program,
the senior professors Dr. Ramesh, Dr. Gopalakrishnan, and many other faculty members, the NSS coordinator Dr. Kavita, and the team of the NSS and the NCC volunteers. Now, coming to today's program, you know about the achievement of the madam. Now, she was the first person, and in the first attempt itself, madam has cleared this Indian Revenue Service way back in the year 1997, and she has topped out of 300. She secured 240 marks, and she was the commissioner for the GST, and now for the past 10 years, now she has been promoted as the additional additional Director General of the whole of the Kerala state. So, very, very happy and proud to again welcome such a dynamic heroine of the today's era. So, there are many things achieved by the men and women, but in what way the men is totally different from the women. The men cannot replace the women in lot of the services rendered not only to the family but also to the society by large. So that kind of the spirit which our lovable madam is holding in such a beautiful and wonderful position. So you all as a student, you have to dream and you have to prioritize your goals, and you also have to start thinking of your career, because the transformation has happened in your life. You have entered into the next phase of your life. That is the school education. You have been slowly translated to the college education, wherein you learn a lot of the values and ethics, and above all the career which you want to choose or which you want to become. So you have such an inspirational, motivational madam amongst us here to address the whole gathering, because you know the first UG, the first years, around 3,500 students have been admitted for this academic year 2023-24, and in this auditorium we have 1,200 students, and there are again 2,000 students who are witnessing madam's, going to witness madam's speech from the indoor stadium. So the life is very, very important. So you all have to have the courage, because when you leave this portal of this great prestigious institution, you have to face the life with a lot of confidence. The life's latest confidence which you all have to develop is you have to face the major examination. What is that major examination? Is that the career which you want to choose. So life is not just like that, choosing your career alone, but also by large how you are going to contribute to the society. So keep this in your mind, and with these few words, I once again congratulate all the students who have entered into this great institution. Wish you all good luck. Thank you. Thank you, madam. I request a respected principal, Dr. D. Brinda, to honor our chief guest, Ms. Minu Pramod IRS, Additional Director General, Zonal Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Cochin, with a memento. Thank you, madam, for doing and receiving the honor. முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு முத்தாய்ப்பாய் நடக்கும் முதல் விழாவின் 2ஆம் நாள் இன்று. இனிய துவக்கமாய் இன்று நடைபெறும் இந்த விழா மதுரையிலிருந்து நமக்கொரு சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்து வந்திருக்கிறது.
மதுரை தாமரை பூவென்றும் அதன் மலர்ந்த இதழே சில கண்ணியரும் ஆட்சி புரிந்த தென்மதுரை மீனாட்சியினால் இது பெண்மதுரை என்று போற்றப்பட்ட மதுரை. அந்த மதுரை தந்த பல ஆளுமைகளில் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரும் ஒருவர். மீட்டமைத்து புத்துயிராக்கி மறுதொடக்கம் தருவதுதான் வாழ்வின் படிநிலை என்பதால் அதனை தலைப்பாக்கி தனது உழைப்பை கொட்டிக் கொடுத்து திசையெங்கும் வெற்றி கொடி நடத்தி வெற்றியின் நிரந்தர முகவரி எனது நெற்றி என பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாய் அமர்ந்திருக்கும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை அவைக்கு அறிமுகம் செய்வதில் அகம் மிக மகிழ்கிறோம். Opportunities don't happen, you create them. Restore, revive and restart, says the chief guest speaker, the topper of personality test of Indian Civil Services, Ms. Minu Pramod, Additional Director General, Zonal Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Cochin. The university first-rank gold medal and distinction holder is an MSc graduate from the School of Biological Sciences, Madurai Kamaraj University, and an MBA graduate who has been bestowed with Best Student Award right from school. She has been awarded as one of the state toppers in public speaking in the year 1987 by the then Chief Minister Shri M.G. Ramachandran. She is a hat-trick district topper too in Madurai district oration competition when she was a student. Coming to her meritorious career, she was first posted as Assistant Commissioner Cochin Customs, continued as Deputy Commissioner Madurai Central Exercise, worked in Delhi in Human Resource Management Directorate and Headquarters Vigilance of Customs, worked as Additional Commissioner of GST and Central Excise at Coimbatore Commissionerate since May 2013. This achievement continued even in her profession. She is honored by Anti-Corruption of India at Coimbatore District for high integrity. In addition to commendation certificates throughout the career, she has been awarded a special certificate of appreciation by Honorable Finance Minister Shri P. Chidambaram in the year 2006 for organizing a spot service tax registration booth during Right to Information Awareness campaign in the Honorable Finance Minister's constituency, Sivagangai. She has attended management and administration training in London School of Economics and various other renowned foreign universities. She has also attended WMD training in the US organized by Government of USA in the Pacific Northwest National Laboratory. So let us welcome with respect such a doyen, Ms. Minu Pramod, IRS, Additional Director General, Zonal Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Cochin. Madam, the students are all ears for you. Go? Yes. Yeah. 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 So respected principal, am I audible? Respected principal, vice principal, faculty, and a bunch of lovely, colorful, beautiful, daring, dashing youngsters. So happy to meet you all. Really relaxed, really joyful to meet you because 3 days back I dropped my son who completed 12th standard in Trichy National Law University, and I'm just back after dropping my son to college. So I'm able to relate to you so well, so much. And especially this orientation for the first years for my son, I couldn't attend. I'm in the process of shifting my residence from Coimbatore to Cochin where I'm posted. So it's God has compensated me by giving so much, 3,500 sons and daughters here, and I treat you like that, and I hope to bless you with this. And before beginning, I want to assure you that na blade poda maten. Because 3 years back, I was a student, means in the government service, there is a provision called study leave. On duty, 2
2 years you can take a study leave where you can study as a regular student in a university. So from 2020 to 2022, I studied MBA in Karunya University in Coimbatore, sitting in the bench along with the students who are more than 20 years younger to me. But I enjoyed it so much. Everybody used to call me Akka, and it was such a joy, such a fun being a student. So with that introduction, I say, I assure that blade poda maate. We'll both this side and that side will be friends. Let us enjoy. Means there are a lot of perspectives to today's orientation. You all must be coming. Your parents would have given you a lot of blade, right? Ilya? இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கக்கூடாது, இதை பண்ணணும், இதை பண்ணக்கூடாது, இவன்கிட்ட பேசணும், அவட்ட பேசக்கூடாது, இருக்கா இல்லையா? இருக்குன்னு சொல்றவங்களா ஓ அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுங்க. கிரேட். இதுதான் 2 நாள் முன்னாடி செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன். அதனால தான் I'm asking you. Right. And you all, when I look at you, I feel something. See, in this 3,500 people, there are people who are really happy I landed in PSG. I landed in Coimbatore. I'm so happy to be here. நான் நினைச்ச மாதிரி நினைச்ச இடத்துக்கு நினைச்ச கோர்ஸ் நினைச்ச சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். Some people are very happy. Some people are telling, நான் இங்கே வரணும்னு நினைக்கவே இல்லை. Some people are telling, இங்கே வந்துட்டேன், ஆனால் இந்த கோர்ஸ் என் ட்ரீம் கிடையாது, இது என்னுடைய ஆம்பிஷன் கிடையாது. Some people are thinking, நான் வேற ஒரு ஊரில் நார்த்லேயோ இல்லை வேற காலேஜில் சென்னையிலையோ வேற ஒரு கோர்ஸ் படிக்க நினச்சேன், பேரண்ட்ஸ் கம்பல் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் சில பேர் நினைப்பீங்க, என் குடும்ப சூழ்நிலை இங்கே என்னை கொண்டு தள்ளிடுச்சு, இந்த சப்ஜெக்ட் நான் எப்படி படிக்க போகிறேன், ஸ்கூல் நாளெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்டோட மண்டையை முட்டி சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேனே. There is lot of people who are talking like this also. So it is a mixed group of 3,500. It's not a small number, it's a mixed group, mixed feelings, mixed emotions, insecurity, uncertainty. At the same time, like a butterfly fluttering, there is an excitement and hope. Let us go along. Next slide, please. Yeah. Where do all things begin? நம்ம லைஃப்ல எல்லா திங்ஸும் எங்கேருந்து பிகின் ஆகுதுன்னு பார்த்தா நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் இன் அதர் பர்சன்ஸ் ஹேண்ட். சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் would have compelled to put the child in the same city, in the college which they know. Sometimes the marks would have been low in +2, bringing to a place which you like or which you don't like, or bringing to a course, a BA or BSc which you dislike. But all things don't begin with the mark, with the parents, they begin in your own hands. Either you can make it a success or either you can make it a failure. Let me start with my example. They were reading my biodata. See, I studied biology, means my BSc was zoology. When I entered BSc zoology, the people who studied with me, my classmates, they entered MBBS. Some of them entered engineering. So they were all looking upon me. Ayya, iva verum BSc zoology padikrar. Now I am in the Indian Revenue Service and I am commanding many engineers daily because I have to construct a 100 crore project in Munnar. And I have to bring in many doctors there. So 25 years back, who looked down upon you, a stage will come when they look up to you. This will happen. But now you don't have even any traces, any little hope of how it is going to happen. But I can tell you one thing, where all things begin is your hands. Either you can make it a success, or you can feel desperate and make it a failure. See, when I went into BSc zoology, I loved zoology. Then I went to MSc biology. After MSc biology, I was called to work in a leave vacancy in the college where I studied BSc. That is Lady Doak College, Madurai. While I was working in a leave vacancy, 3 months leave vacancy as a junior lecturer, my own head of the department, the mentor, called me and said,
You had a dream in childhood, isn't it? I said, yes. What was the dream? See, I had a dream. I used to go in a white car. White government car was my dream, but I forgot my dream. You should remember one thing. If you have a dream and if you have a little hope of realizing the dream, you may forget it, but the God who gave you the dream, He never forgets. So she took me to a senior who had just completed the civil service exam and gone into the IPS. She gave me the tips of how to prepare and she went. I just met her for a few minutes. But it was really the dream which was sowed into me, which took me up with cockroaches, with frogs, to the 100-200 crore revenue nation building. But that was in my hands. And my hands, I had never trusted my hands. I've trusted the God who created my hands and fingers. Ipo oru kai edutha kuda 5 viral, it's different. So each of you is different. You cannot, and similarly your classmates of 12th standard, 10th standard, oh, he got what he wanted, she got what she wanted, I didn't get. I should have also gone there with my friend. Many of you will be having the missing feeling, parting feeling of the school friends, because college is totally different. The way everybody tries to present their best, because the true colors you will know only in the next 3 months. By the time everybody is going to present their very best. In this situation, only one thing I tell you, cherish the seed which is inside you, the dream, the childhood dream which is in you. Whatever course you study, whichever college you study, whichever city you study, don't allow that seed to die. Allow the seed to remain. One day it will germinate, one day it will yield fruit, provided all things begin in your hand. Don't give the don't give the hand to the situation. Okay, don't. Have it in your hand. Next slide, please. Yeah. See, there are two things in life. One is unity, one is conflict. When I talk about it, you will think, hey, unity between you, your friends and you, or your parents and your teachers. No, it is unity and conflict within you. Sometimes in a mood you think it is good for me. In another mood you think, hey, idu enakku set avadu. That unity and conflict within one person. Okay, நான் சொன்னதை மறுபடியும் சொல்கிறேன், blade போட மாட்டேன், ஏன்னா halfல நான் முடிச்சுட்டு we are going to have an interactive session. Right? I want you to ask questions, I want to answer. Ask questions. Don't think, in the question pay eppadi kekkuradhu, childish, nothing. I have a child of your age. So I am so happy to participate in your orientation. If you interact with me, I am so happy that I have so many sons and daughters to ask me. Next, please. Yeah. Can you lift your hands? In the question, this presentation முடியும் போது I'll give the answer, but this slide will come 2 times. I want you to see it twice. Can you lift your hands above without stretching sideways? இப்போ நான் ஒரு question, I just throw a challenge. Can somebody do this? If somebody can do this, come to the front. Can you lift your hands upwards without stretching it sidewards? Who will accept my challenge? I think many of you are sitting and trying. I'm so happy I'm able to make you move. Beautiful, beautiful. Nice exercise. Try. Try. 20 seconds to try. Come on. Wow. Can anybody come forward and say if you can lift your hands above without stretching it sidewards? ஒரு ஆள் வர முடியுமா? இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இடிச்சுக்கலாம் பண்ணக்கூடாது. முடியுமா முடியாதா? You want to? Is it? Try it. Now,
Can you do it again? Put your hands down. Do it again. Do you say that not even once it has stretched? Yes. No. Once you lift it from here, do you have your maneuvering in this area or not? Actually, it is parallel, right to my body. Remove the parallel. This area, are you out of control, or this area also you are maneuvering? Maneuvering it. Yes, yes. I bring it to control. Yes. So, what is the conclusion? We can stretch it sideways, but we have to pull it together and control it. No. Without sideways, you can't put it upwards. Do you agree or not? Yeah. Agree? Yes. Yeah. Can somebody give her a mic? Mic. No, on behalf of the students, your good name, darling? Srinidhi, beautiful. English department. Srinidhi, so what is your answer to the question? Can you lift your hands without sideway movement? No, we cannot. Yeah, please. Thank you. Right. Great. Why I made you do this, I will tell you in the last. Come on, next please. Yeah. Now, the topic I told madam is 3 parts. Restore, revive, restart. Restore, revive, restart. Now I am getting into restore. இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க என்னத்துக்கு ரிஸ்டோர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. See, எல்லாம் 12th முடிச்சுட்டு வரீங்க. I know 12thனா எப்படின்னா 12th 1 year I was handling a child, a boy who was doing 12th. அதுக்கு 2-3 years முன்னாடி I was handling a girl who was doing 12th. I know what is 12th, what the children undergo, what the parents undergo. Time is something. ஒரு நாள் நிம்மதியா தூங்க முடியுமா? Parents will ரைட்டா இல்லையா? நான் ரைட்னு சொல்றேங்க ஊன்னு ஒரு சவுண்ட் கொடுங்க. ரொம்ப கம்மியான ஊவா இருக்கு. ஓகே, ஒரு நாள் நிம்மதியை தூங்க விடுறாங்களா பேரண்ட்ஸ்? விட்டாங்களா இல்லையா? விடல. விட்டாங்களா விடல? விட்டாங்க விடலன்னு சொல்லணும். ரைட். சோ அந்த டைம்ல இப்ப காம்பன்சேட் பண்ணுமா இல்லையா? Many people would have thought, okay, now I want to play basketball. I want to learn swimming. I want to cycle. Purposely I am not telling about computer and games. Purposely I am not telling. I am talking about talents in you, hobbies in you which you want to revive from your restoring the time. Restoring the time. Next slide please. Yeah. See, when you come to time management in college, it is a beautiful period. It is not like school. School ku college ku ulla vidyasame, time can be managed in your hands provided you are wise enough to do that. So the golden rule of that is either run the day or the day runs you. Especially students who are in the hostel, even students who are coming as day scholar. You get up, organize your time. To get up early, you have to go to bed early. You can relax, restore everything you have lost in 12th, but at the same time keep the time in your control. Next please. What do you remember? Alice in Wonderland. I have no time, no time, no time, no time, no time, no time. People who say you have no time cannot develop anything new. You will pass only your BSc. You will pass only your BA. There is nothing new you can do if you say you have no time. The time can be organized in a very, very beautiful, happy manner without stress. I underline without stress, you can manage time. Next slide, please. Yeah. Seeing my children and studying with students 20 years younger to me, I observed this. I can work well under pressure. How many of you agree? நாளைக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன்னா டுடே ஐ வில் பர்ன் மிட் நைட் ஆயில் தென் ஒன்லி ஐ வில் டூ வெல் அப்படி சொல்றவங்களே எவ்வளோ கை தூக்கி நானும் அப்படிதான்ப்பா எனக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் நான் பிரின்சிபல் இல்லை கை தூக்கலாம் ஐ லவ் யூ ரைட் கிரேட்
Okay, so this is the generation's attitude. I can work under pressure. எனக்கு ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துட்டேன்னா முதல் நாள் எதையாவது கிழிச்சு எதையாவது உடைச்சு எங்கேயாவது ஏறி எங்கேயாவது குதிச்சு பண்ணிடுவேன். ரைட்டா? That is the attitude. Now I am telling, okay, right, this is what many of us have. Time pressure la da we can work. But coming to the restore, what I am trying to tell you is, இப்படி பண்ணா அசைன்மெண்ட் முடிச்சிடலாம், மார்க் கூட A1 வாங்கிடலாம், 9.5 out of 10 வாங்கிடலாம். But tomorrow when you get a placement, when you go to a company, you will not have your foundation strong. You will know only the superficial part. When they ask you a practical question of solving a problem, you will give superficial solutions which will not work out. That is the reason why, though you have all the talents to work under pressure, better ஒரு நைட்ல பண்றது you can do in 3 nights. It will be better if you can do in 5 nights கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Means you can go around, play, chat with friends, do whatever makes you happy in the legal, in the proper sense, and spend little time daily so that you do an in-depth analysis and complete your assignment so that tomorrow it is practically helpful to you. Next slide please. Yeah. Now many people will ask, how do I practically do எல்லா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லி தருவீங்க, practically எப்படி பண்ண? Now this is my practical tips to the all the 3,500 students. 1 minute, give me the attention. Now you have taken BA, you have taken BSc, you will have some subjects which you like, some subjects which you dislike, or some will have every subject they will dislike. I have also been in that stage. Now how do you become a success in this situation? Divide the study time into smaller chunks. இப்போ நாளைக்கு இன்டர்னல்னா இன்னைக்கு உட்கார்ந்து தால் chunks, then switch over to rejuvenate the mind. If you are studying, for example, molecular biology, study biochemistry for half an hour, study molecular biology. Similarly, astrophysics, study astrophysics, study organic chemistry. Means don't put one topic for 1 hour or 2 hours, your mind will manda kaanju perum. This is how I am able to put it into your mind. So swap between subjects. Third is very important thing is, be accountable to someone. The hostel students, your hostel friends, roommates, you say, hey, don't feel shy. Hey, avan padipsunu ene sollirvan, இவனே படிப்ஸ்ன்னு பேசிட்டு இருக்கானே, அவன் தனியாக போய் படிச்சுட்டு இருக்கான், உனக்கு தெரியாது. That's what I'm telling you, like a mother. The people who show off, they will be studying alone. So better be honestly accountable to someone. டேய் நான் இது முடிக்கலான்னு இருக்கேன்டா, அப்போ அவன் என்ன முடிக்கலான்னு இருக்கான்னு have, then you discuss, okay இது முடிச்சிட்டேன்டா, இது முடிச்சு, nothing to be shameful. The parents are spending money on you to study. ஸோ நான் இதை முடிச்சுட்டேன், இந்த டாப்பிக்கை முடிச்சுட்டேன்னு சொல்றதுக்கு வெக்கப்படுறது அசிங்கம். ஸோ அப்படி நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட நம்ம இதை படிச்சிட்டோன்னு சொல்லலைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ பி அக்கௌண்டபிள் டு ஐதர் யுவர் சிப்ளிங், யுவர் பிரதர், சிஸ்டர், ஆர் அ கிளாஸ்மேட் ஆர் அ ஹாஸ்டல் மேட். பி அக்கௌண்டபிள் டு சம்படி. So then be honest with yourself. Neither overestimate yourself or underestimate yourself. There are some topics you will think, hey, இதெல்லாம் ஜுஜுபிடா. கரெக்டா இல்லையா? வேர்ட் எல்லாம் கரெக்டா? ஏய் கரெக்டான்னு சொல்லுங்களேன், தூங்கிட்டீங்கன்னு நினைப்பேன். வேர்டு கரெக்டாக ஒரு ஊ சவுண்டு கொடுங்க பார்ப்போம். ரைட். இதெல்லாம் ஜுஜுபி அப்படின்னு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இதெல்லாம் செப்ப மேட்டர், ஐயோ இது என்னால் படிக்கவே முடியாது, ஓவர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணக்கூடாது. இப்படி அண்டர் எஸ்டிமேட் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த ரெகுலர், நான் என்ன சொல்கிறேன், மண்டே டியூஸ்டே கிளாஸ், அட்லீஸ்ட் வெட்னஸ்டேயாவது புக்கை திறந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றது ஒரு பார்வை பார்த்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் லெசன் போகிறதுக்குள்ளே வில் பி தரும். தென் கெட் ஸ்டார்டட் இமீடியட்லி, டோன்ட் போஸ்ட்போன். சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்கும், சில ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே அப்படின்னு இருக்குமா இருக்காதா, அதை கொஞ்சம் அப்பப்போ தொட்டு பார்த்துட்டோன்னா அந்த பயம் போயிடும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மக்கள் தொடாமல் விட்டுருவோம், அது மேலே தூசி இருக்கும், அப்போ தூசியில் அப்படியே ஒருத்த படம் வரைஞ்சிட்டு இருப்பான், எம்கே, அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நேமோ பாய் ஃப்ரெண்ட் நேமோ போட்டுட்டு இருப்பான். ரைட்டா இல்லையா?
அதனால அந்த தூசியெல்லாம் பட விடாம டோன்ட் போஸ்ட்போன், கெட் ஸ்டார்டட் இமீடியட்லி. இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலேஜில் பண்ணி இது ஸ்கூலில் பண்ணியிருப்போம், காலேஜில் பண்ணால் சரி வராது. ஏன்னா பிகாஸ் we are entering into the career after that. Then identify the time eaters. There are some people, there are some factors called time eaters. Time eatersனா என்ன? இதெல்லாம் நான் சொல்லாமே தெரியும், இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒருத்தனுக்கு சேட்டு, ஸ்னாப் சேட்டை இன்ஸ்டாகிராம்லேயே ஒருத்தனுக்கு ரிப்ளை கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். இவனுக்கு மட்டும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு ஊற்றி மூடிட்டு எடுத்து புக்கை படிக்கலாம் நினைப்போம். ஆனால் அவனுக்கு பண்ணும்போது அல்லது அவளுக்கு பண்ணும்போது கரெக்ட். அந்த தம்பி சிரிக்கிறாப்ல, அப்போ நான் சொல்கிறது ரைட்டாப்பா? சிரிக்கிறதுக்கு ஏன்பா வைக்கப்படுற? சரி, அப்போ இவனுக்கு பண்ணிட்டோம் அவனுக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது, நீ எவ்வளோ மினிட்ஸ் நீ டார்கெட், இப்போ 10 மினிட் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, இன்ஸ்டாகிராம் 15 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்குவோம். நீ இன்ஸ்டாகிராமை மூடி ஷூ படிக்கணுமேன்னு பார்க்கும்போது 3 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். எவ்வளோ பேத்துக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது? கை தூக்கு. பத்தியா? என்ன மாதிரி யங் பீப்புளாக உன்ன மாதிரி அனுபவஸ்தன்ட்டு பேச வேண்டி இருக்குது. சரி, ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி டைம் கில்லர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, யூ செட் யூ வில் ஃபினிஷ் நவ் பட் யூ won't be able to finish it because it drags, it pulls. அப்ப how to handle the time eaters? டைம் ஈட்டர்ஸ் இன்னைக்கு கேட்டிங்கன்னா சோஷியல் மீடியா தான் டைம் ஈட்டர்ஸ். அதுக்காக சோஷியல் மீடியாலே இல்லாமல் அப்படியே இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. சோஷியல் மீடியா ஷுட் நாட் ரூல் யூ, யூ ஷுட் ரூல் த சோஷியல் மீடியா. யார் பாஸ்ன்னு அதுக்கு காட்டணும். சோஷியல் மீடியா உங்களுக்கு பாஸ் இல்லடா, நீங்க தான் சோஷியல் மீடியாக்கு பாஸ். இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சா கொடுக்குறேன். நான் இந்த அப்பா அம்மா மாதிரி பெருசுங்க அட்வைஸ் மாதிரி கொடுக்கல, உங்க ஃப்ரெண்டா. ஏன்னா நாளைக்கு நீ தான் கஷ்டப்பட போற. இதை பார்த்துட்டு ஐயோ அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல எதையாவது ஒரு மெஸ்அப் ஒர்க் பண்ணி நீ தான் கஷ்டப்பட. பட் சர்டன் டைம்ஸ் யூ மே ஹாவ் டு சே நோ. தட் ரிக்வயர்ஸ் மோர் கரேஜ் தென் கோயிங் அண்ட் ஈட்டிங் ஷவர்மா. அதுக்கு தான் வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் யூ மேனேஜ் யுவர் டைம். ரிஸ்டோரேஷன். Manage your time in such a way that you enjoy also. Next, don't focus only on what you like, but focus on what you don't like. See, I had a habit of, I was a passionate biologist as a student. So what subject I like, I will keep studying. Then I will pile up, load what subject which I don't like. Then while preparing for civil service exam, I started having a balance. The subject I like, I enjoy. அது படிக்கும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது. So I will alternate between the two. In that way, always have a what you don't like, please study. And if you don't like someone, also go and do the combined study. Next, please. Pluck the weeds. இதுதான் நான் சொன்ன social media. Sometimes you may have to uninstall some social media accounts. You have to block somebody. I'm telling you very, very openly. If you don't block them, they will block your future. If you don't block them, they will block your future. Because the curse of this generation is courtesy, undue courtesy. I underline, I give an adjective, undue courtesy. Undue courtesy means somebody is talking and the வெட்டி பேச்சு போயிட்டே இருக்கும். If you see the time, 3 hours would have passed. See the UPSC toppers, see the IIT toppers. Important. But again I tell you, show the social media who is the boss. I'm not telling you to come away from the social media, but handle the social media. Handle the social media. அதுக்கு தான் I'm giving you pluck the weeds. Whatever is destroying your time, try to manage. That is what is important. Next. Yeah. Now, this is something which, now I finished restore. Coming back to revive. Revive means எல்லா ஸ்கூலில் டயர்டாக வருவீங்க படிச்சுட்டு, ஐயோ கொஞ்சம் you need relaxation and other things. But at the same time, whatever is, இப்போ இந்த ஓரியன்டேஷன் லெக்சர் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இல்லை நிறைய பேர் ஃபோன் நோண்டிட்டு இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, நிறைய பேர் ட்ரீம்லேண்டில் இருக்கானுங்களான்னு தெரியாது, நிறைய பேர் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட அரட்டை அடிக்கிறாங்களான்னு தெரியாது. நிறைய பேர் லிசன் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. லிசன் பண்ணுறதை விட யூ வில் பி ரிசீவிங். லிசனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரிசீவிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்.
Now let me tell you what happens to the people who receive. Whoever receives a message will understand thing which I really want to very openly, frankly, open talk to this generation. Soul ties. Soul ties is the word which this generation, teenagers need to know. See, after 12 years studying in a school, you are coming. You must have made many friends in the school, outside the school, in the tuition center, coaching center, sports coaching center, your cousins. Many people will be there with whom you have the soul tie. A soul tie அப்படினா என்னன்னா, you are so attached to a person at the soul level so that you would like to please them. You won't like to displease them. So what happens is that you will do what they like. In fact, even you will dress, okay, this color that person likes. This way of combing the hair, this person doesn't like. The mind thinking will be tuned according to their preference because you are tied to them in the soul. What happens is, this generation, the greatest tragedy is, you don't try to, I'm not blaming you, we, all of us, we don't try to distinguish between the soul tie and the real heart friendship. The real friendship sets free, liberates you. Hey, okay da, poitu vada, naalek paaponda. That is real friendship. Especially it may happen between the same gender or different genders. If the person doesn't come online, note the point. If the person doesn't come online, the moment you want the person to come online, then get irritated. If the person doesn't come out for a shawarma, get irritated. If the person doesn't come with you somewhere, that spoils the mood. And we have discovered a beautiful word, worthless, useless, nonsense word called stress. This is the word which I detest all my life. If I have to talk about my life very openly, when I was 6 years old, when I was just 6 years old, studying 2nd standard, my father deserted me and mother, got married to another woman and went. Can you think, imagine a woman like me can think, stand here and address so many students with such joy and cheer. I know what is stress more than anybody. I know what is shame. But this generation has evolved. This generation means ungalala blame pannala. Nam ellarum together da. Small things we are unable to bear. So you have invented a word called stress. There are things in this world which are wonderful to handle with strength and endurance. Same Coimbatore, I know one boy whom I met 1.5 years back. One of my friends was a teacher in a government school, and she said one of her students is having a problem. I met that boy in 12th. His father already died. Mother was in deathbed. So they wanted me to speak to the medical college dean so that the mother gets the treatment. Unfortunately, the mother died. The boy was orphaned when he was writing 12th examination. But you know what he did? In the night, this boy used to go for the plywood cutting work. In the daytime, he used to go for the catering packing. He earned the money, he finished the 12th. Now he is studying in Bishop Appasamy College. He was able to manage the time, he was able to manage his energy, he was able to manage his emotions. And many of us have many things. We have nice parents, they pack your lunch box. Some parents polish the shoe also. The polish the shoe வரும்போது ஞாபகம் வருது, நிறைய பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கும். I had a Sardarji boss in Delhi. Okay, one day he was telling me, he was very upset. I asked, sir, why are you upset? He said, Amma, my son is going to college. Shoe ரொம்ப அழுக்கா இருந்துச்சு, நல்லா தொடச்சு கழுவி வச்சிருந்தேன். மறுநாள் வந்து ஷூவை காணும் தெரியும், இந்த இருக்கேடா அப்படின்னு. யோ என்னையா அது, காலேஜ் போனவன் ஷூ மாதிரியா இருக்கு, ஏயா தொடச்ச அப்படின்னு திட்டான்.
So we have parents who are taking care of us like that, and we want to be trendy, dashing. In that situation, we should remember people who are without parents or parents in stress. See, that boy, I'll tell you, his mother, when he was in hospital, I met him. He was changing the bedpan for the mother. Mother's leg was amputated because of diabetes. She couldn't go to the bathroom. The son was changing that bedpan. And he wrote the 12th exam. So, this 3 years, it may go very pleasant, butterfly, chirpy, all these things. After 3 years or after another 2 years, after the PG, life is having harsh realities, which some of us face, like I faced in when I was 6 years old. This boy faced when he was in 12th. At one point or other, we may have to face the harsh reality of life. அப்போ நீங்கள் ஒரு கெட்ட வார்த்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னால் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னேன்னா உனக்கு எனர்ஜியே இல்லை, மைண்ட்லேயும் இல்லை, உடம்புலேயும் இல்லை, அறிவுலேயும் இல்லை. தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. ஹேண்டில் எனிதிங், ஹேண்டில் எனிதிங், handle everything. God has created man in such a way in his image. Bible first எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா, God created man in his own image. But God is all powerful. So when he gives a problem, he gives you the energy and moral and mental, ethical, physical strength to handle the problem. If you are not able to handle, you are not able to use the resources ன்னு அர்த்தம். So why did I talk about stress? Coming back to soul. அப்ப இந்த தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் பண்றது வந்து soul ties தான். இவனை இந்த டைம் இவன் ஆன்லைன்ல வரணும், இந்த டைம் இவ ஆன்லைன்ல வரணும், இல்லைன்னா இவ நான் சொன்ன கலர்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வரணும், இல்லை இவளை நானும் தான் போகணும், இவ கூட பேசிட்டா அவன் கூட பேசிட்டான், அவன் கூட நான் பேச மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஒர்த்லெஸ் யூஸ்லெஸ் திங்ஸ்னால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஒரு கிரேட் ஃபியூச்சரை கெடுக்கிறதுன்றது இந்த ஏஜில் வர. ஐ ஹவ் ஆல்சோ கான் த்ரூ, பிரின்சிபல் மேடம் ஆல்சோ would have gone through, your professors also would have gone through. They will not come and say நான் அப்படி இருந்தேன்ல யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பட் யாரும் செக் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. அதனால நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட விட்டோம்னா அந்த கான்ட்ராக்டர் அவர் வசதி கொடுத்துட்டு இருப்பார், அப்பதான் அவர் லாபம் சம்பாதிக்க முடியும். அந்த ரூல் என்ன சொல்லுது அதை படித்து அவங்களுடைய டெய்லி அவங்கள பார்க்கும்போது, நான் லிஃப்ட்டில் போகும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் இப்படி போவாங்க, குட் மார்னிங் மேம் இப்படி, நான் என்ன எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா. when you go to a higher level, I'm telling you, look at people, you see their faces, என்ன sorrow இருக்கு, என்ன வேதனை இருக்கு, then only you'll understand what problem they are facing. I found out such problem when I was going in the lift with one person. In our bureaucracy, you know, when a senior officers enter the lift, whoever is going, no, they will come out of the, madam ponga. What untouchability is this? I went in the lift with that man and I came to know that this wages, there is a problem. We were able to solve that problem and they are getting good wages. Their children are getting education. That is because I was able to interact. இந்த விஷயத்தை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம லிஃப்டில் போகும்போதும் சரி, பஸ்ஸில் போகும்போதும் சரி, இந்த இருக்கு பார், இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கோம். மனுஷ முகத்தையே பார்க்கறது கிடையாது. அப்புறம் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் இருக்கும்? இங்கே பஸ்ஸிலேயே பஸ் வந்துருச்சு, இந்த லாஸ்ட்டாக அந்த டைப் பண்ணி அதை அமுக்கிட்டு போகணும். இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கறது. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இட் வில் ஹோல்ட் அஸ் வித்இன் ஒன் ஸ்மால் சர்க்கிள். யூ கான்ட் ஃப்ளை ஹை. நீ ஃப்ளை ஹை ஆகி பெரிய இது கூட சாதிக்க. பக்கத்தில் கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் விடுற ஒரு மனுஷனுக்கு நீ உதவி செய்ய ஒரு மனுஷனா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட் அடிக்டிவ் சோஷியல். யூ கேன் பி இன் சோஷியல் மீடியா, பட் டோன்ட் மேக் இட் த பாஸ், யூ பிகம் த பாஸ். Don't make it an addictive tool because it may lead to soul ties and stress. So இன்னைக்கு first day இந்த காலேஜுக்கு வந்திருக்கீங்க, take a oath among yourself within your own heart. Okay, I will be free. Don't hold anybody even with your love. Even with your love and friendship, don't hold anybody. As you allow somebody to go free, they will come back to you on their own. Next slide please. Yeah.
இதான் நான் சொன்னேன். தீஸ் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப். இது யோசிச்சு பாருங்க, இந்த 12th வரை உங்களுக்கு இருக்கா? இருந்திருந்தா தயவு செய்து அதை விட்டு வெளியில வாங்க. You cannot be at peace and joy when the other person is not pleased with you. You are vulnerable to manipulation and control. நாளைக்கு நீங்க வரலன்னா அப்புறம் உன்னைய பிளாக் பண்ணிடுவேன், உங்களோட பேச மாட்டேன். Can't believe negative reports about that person. இப்போ அம்மாவோ அப்பாவோ இது சரியில்லடா அப்படின்னா அவங்ககிட்ட கத்துறது. Spending time, money, energy. Thought life is preoccupied. That's what I was telling. Thought life வந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும், அப்பதான் எஜுகேஷன் ரிசீவ் பண்ண முடியும். Dangers of homosexuality and lesbianism. This I have to talk very, very openly. There's no need to be shy. See, legal recognition எந்த விஷயத்துக்கு வந்தாலும் அது நல்லதுன்னு தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்க முடியாது. Many people fall into the same-sex attraction because of the soul tie. Somebody is so close to you. Understand, if that is also right, why should there be two genders? There is something called procreation, reproduction. The world has to go on. We have to reproduce children. The world has to go on, and we should have a family. We should have a creative life. And once there is a another dirty word like stress called inclusiveness. Including others with, first of all, it is nothing in the gene. In the DNA, man is a man, woman is a woman. If you are otherwise attracted, it is wrong. It is because you have having a problem somewhere in the soul, that soul tie. Some unnatural attraction is there. Ultimately, I'll tell you what this will do. This is also another time eater and energy sucker. This will definitely affect the education. This will definitely affect the future. This will definitely affect the relationship within the parents and the siblings. Parents பார்த்தாலே கடுப்பு வரும், கோவம் வரும், வெறி வரும். All this happens. If you are doing something natural, with a natural friendship, this will not happen. If it goes, the soul tie is definitely the thought life preoccupied, it will lead to homosexuality and lesbianism, which is totally unnatural, totally wrong, totally unscientific also. And when you idolize somebody, you suffer, you lose your life's calling and ambition. So beware of all this. When you're coming into a college, it is not like school. All these things in the hostels, everything will be thrown open. Choice, again I tell you, it is in your hands. It is in your hands. Have the courage to say no to anything which is little abnormal, little bad. Next, please. Yeah. You have to break free. You have to release. You have to release what is holding you. இல்ல இப்படி பண்ணலன்னா அவன் தப்பா நினைப்பானோ, இப்படி பண்ணலன்னா என்ன கன்வென்ஷனல், என்னை ரொம்ப பாட்டி காலத்து ஆளு, ஸ்டோன் ஏஜ் நினைச்சிருமானோ, இப்படி பேசல, அந்த மாதிரி இந்த சில பேட் வேர்ட்ஸ் வாட் திஸ் ஜெனரேஷன் இஸ் யூசிங். If you don't do, you will not be trendy. Come out of that. Break any relationship which is holding you. Choose friendships which are setting you free to achieve in academics, to achieve in co-curricular, and to have a happy friendship. So the soul tie, if you release, you will be refreshed and you will be rejoicing to achieve. Next, please. Yeah. Diligence. Now I am coming to the restart. Restore பண்ணியாச்சு, revive பண்ணியாச்சு. Restart. Restart பண்ணனும், உங்களுக்கு diligence வேணும். Again I tell you, we are accountable for every paisa the parent spends. Classes, the professors are putting so much energy. The professor will be having a problem in the home which she has to attend, but still she is attending you as her own children. That, heeding to that is diligence. Lab, lectures, sports, chapel, extracurricular, whatever you have to put your full energy, because you will not come and study in the college. எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி கிடைக்கிறது இல்ல. After 40 போய் MBA படிக்கிறது. Many people won't get. So this is a golden chance to use every facility provided to you with joy, with diligence. எதையுமே சும்மா மந்தமா இல்லாம just involve, get involved. ஏய் ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன இருக்குது, லேப்ல என்ன சொல்லி தராங்க, நிறைய டவுட் கேக்குறது, டவுட் கேட்க ஷை பண்ணவே கூடாது. Next, please. Final question is, what kind of soil you are? I wanted to tell, there are 4 kinds of soil.
One is the way soil, வழியில் இருக்கிறது. So if people are telling you something, இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் பிளேடு போட மாட்டேன், இது அட்வைஸும் கிடையாது, just tips means life tips. It is for life, it's practical, it's nothing academic I am talking. I am also a mother of 2 children, one is teenage, one is just crossed teenage, I know what's happening. So what kind of soil, na வழியில் வந்து இப்போ விதை போடுறாங்க, வழியில் விதை விழுந்தால் என்ன ஆகும்? The birds will come, காக்கா வந்து சாப்பிட்டு போயிடும், புறா வந்து சாப்பிட்டு போயிடும், அந்த விதை முளைக்கவே முடியாது. The word will be stealed. Don't allow what I say to be stealed, to be stolen. Next is, some people ரொம்ப energetic they will receive, but after some time what will happen is they will forget it, because the pressure will be more. They are like the rock. ராக்ல மேலாப்புல ஈரம் இருக்கும், பாறையில் டக்குன்னு முளைச்சிரும், பட் வேறு ஆழமாக போகாததுனால வீணாக போயிடும். ஸோ இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் இன்சைட் த ஹார்ட். தேர்ட் சாயில் இஸ் முள்ளுள்ள சாயில். எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, சொல்லி விட்டுருப்பாங்க நல்லது, பட் அதை விட பியர் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்டினஸ், இதெல்லாம் முள்ளு மாதிரி நெருக்கும் போது அந்த விதை செத்து போயிடும். Fourth kind of soil is what I want all to be. The soil is clean, it's plowed, aerated, and when the seed falls, it takes root and gives fruit. So whatever gone inside, ஆழமா உள்ள போச்சு அப்படின்னா one day it will definitely yield fruit. Next please. Yeah. Group spirit is team spirit. See, college வரவங்களுக்கு முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இருக்கு. There is something called team. There is something called gang. நீ டீம்ல இரு, கேங்ல இருக்காது. ஏன்னா டீமுக்கும் கேங்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, டீம்ன்றது இட்ஸ் a collective effort to build something. Gang is a collective effort to destroy something. அவன் கேங் பா, இதெல்லாம் நம்ம 12thலயே பார்த்திருப்போம். But still I'm telling, in college this may be more pronounced. So when you are in a team, learn from the other team member or unlearn from the other team member. When you are in a gang, you will not learn anything at all. You will not learn anything if you are in a gang. The best way is to not be in a single gang. Even group pa, even set, talk to everybody, interact with everybody. Because சில பேர் கிராமத்துலேருந்து வந்திருப்பீங்க, சில பேர் கோயம்புத்தூர், சில பேர் வேறு வேறு ஊர்லேருந்து. Be in a mixed group, this is the best chance. You won't get this chance again. Be in a team. உங்கள் ஊருக்காரனா சேர்ந்து ஒரு செட்டு சேர்ந்துடாத, அல்ல உனக்கு பிடிச்சவனா சேர்ந்து ஒரு செட்டு சேர்ந்துடாத. மிக்சடாக இருந்தீங்கன்னா தான் யூ கேன் லேர்ன். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். யா, திஸ் ரீவிசிட் ஃபால் அண்ட் ரைஸ். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு ஓகே நம்ம கரெக்டாக இதை பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிட்டுருப்பீங்க. இது ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் வந்து ஒரு விழுந்துட்டீங்கன்னு வைங்க, ஐயோ இதை நம்ம கீப் அப் பண்ண முடியலையே, இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியலையேங்கும் போது, தட் இஸ் வை ஐ புட் திஸ் ஸ்லைட். When Jesus Christ took the cross and climbed the mountain, he fell 7 times. He was about to reach the cross to die for humanity. It was not an easy walk. அவர் வெயிட்டை விட 10 மடங்கு வெயிட் உள்ள ஒரு கிராஸ் எடுத்துட்டு இப்படி டக் டக் டக்குலாம் போக முடியாது. இந்த கிராஸை எடுத்து வைக்கும் போதே he will fall down. But he climbed to the mountain, gave himself to die on the cross. You know why? It is for the humanity. People think they can dip in holy rivers, they can do this, do that. But many times unga targetla irundhu you will fall short. But every time rise up. Every time rise up and walk towards excellence and completion. The final words of Jesus on the cross was, it is finished. Once for all, he removed all the sins of the humanity. So if you have to finish your goal and purpose, you have to take up again and again and walk. Next please. Coming to the final question. உங்க answer is no. கையை இப்படி நகத்தாம இப்படி போட முடியாது. Now next slide please. The answer is the cross. See, the answer is the cross. எதுக்கு சொல்றேன்? இப்படி இருக்கு இல்லையா? Without relationship with a fellow human being, you can't even worship God.
இங்கே இருக்கிறவன் பின்னாடி புறம் பேசிட்டே இவன் அப்படிறான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு சாமி nothing. Cross signifies the relationship with man on the horizontal beam and the relationship with God on the vertical beam. You have to list how much ever you study and how much ever you think you have all good intentions, nothing will happen. Before you achieve the highest, you have to embrace people lower to you, people on same line to you. So without stretching, you cannot lift up. Always have a peaceful relation with everybody. Don't hate, don't say, don't brand them as, hey, in the gang da. No. Have a easy, ongoing relation with everybody because it's going to be a matter of 3 years or 4 years. Don't develop gangs. Next, please. Yeah. Finally, I want to say that இங்கே வந்திருக்கீங்க, this is the second day and you've heard all this. I just want to say that once whatever is gone inside you, if you are able to absorb it, receive it, definitely you will yield fruit. And remember, 7 times he fell, he finished the mark on the cross. I tell you, you may fall, but rise up each time and complete the goal. God bless you. Yeah, I would like to invite questions. எந்த மாதிரி கொஸ்டினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, we have to discuss. Thank you. Thank you. ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்குது. வெரி நைஸ். Yeah. Is it? Yeah. So don't feel shy. Nothing. There's nothing to feel shy. Anything, nobody will know, professor will note your name or anything. Even the career, the civil service examination. Yeah? You want the mic? Can somebody give her a mic? பால்கனி. ஓ அங்கே மேலே அங்கே கொண்டு போக முடியுமா? இன்னொரு மைக் இருக்கா? இன்னொரு மைக் இருக்கா? மைக் மேலே. இன்னொரு மைக் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு மைக் இங்கே கொடுத்துருங்க. மேடமோட டாக்டர் வந்து சார் மிராண்டாவில் படிக்கிறாங்க. என்ன மேஜர்? Sociology and history. No, they are not interested. Both not interested. IFS. A warm greetings to everyone present here. I'm Sri Harini and my department is Commerce Department. Ma'am, I would like to ask, when did you get the idea of preparing for civil exams? Yeah, thank you. Thank you for the question. Actually, I told you, yeah, please sit down. Please sit down. I told you I was doing my, I did my MSc in Madurai Kamaraj University. And while I just finished the MSc, I was such a passionate biologist that many of you will laugh, no problem. I was always the library monitor because the library monitor has to lock the key in the end. So I will carry some books, biology, biochemistry, molecular biology, read it and sleep with the book. Such a passionate biologist. So my dream of the civil service, or my dream, I would say it was not even for civil service. God had put in my heart a dream because 6 years my father left us. I was a single child of a single mother, and one thing deep in my heart was to put my mother to a high social status.
So it was not even that civil service dream of rising up in life was there. But I was a passionate biologist. I don't know how to link both biology and empowerment. I don't know, but the God who created me knows it. What happened is, I was called to work as in a 3-month leave vacancy in Lady Doak College. While I was working, I told you I met a senior akka. When I met that senior akka, I came home, and the same time my mother, who was a professor, met a journalist who gave her the entire books which this akka had given me the list. Means I would say it was a supernatural providence. Then also what happened, that was in the year 1996. I started studying, morning I used to study biology because I wanted to write CSIR fellowship and become a scientist. Afternoon, I used to prepare for the civil service exam. You know, it'll be very funny if you hear what I did. I got the 8th standard CBSE book, 9th standard book, 10th standard book. Because I'm a scientist and I don't know arts, history, geography and all, I hated it. So I thought instead of studying directly civil service guide, I will study 8th book, 9th book. That was the standard I kept for myself. So while I was reading that, a very beautiful thing happened. Morning I used to study for CSIR exam, my passionate subjects, which the books with whom I used to sleep and all. Such loving subject. I used to feel very sleepy. In the afternoon, I used to take the civil service books, 8th book, 9th book I used to read. That will be very interesting. I didn't understand. I thought namalukku irukku pidichu pochu, nattu loose aichu, overa padichin. But still what happened, there was something in life which guided me. In between break, see, I come from a Pakka Hindu family. That book about Athens. In the Bible it will be, I was reading the Acts chapter, ACTS. Athens will be there. Next day I was reading about Macedonia. I was so lazy to take the atlas, so fearful. Namalkkalam kedaikka podan. But it was coming parallel, and one day I understood clearly. I was reading about the Stoician and Epicurean philosophy, and I closed my civil service book thinking, ayyo, or biologist ko philosophy ku enna sambandham. That day I was reading Acts chapter 7, where Paul, one of the apostles of Jesus, was arguing with the Stoician and Epicurean philosophers. That changed. I threw my CSIR books. I sat with civil service in December, and in June, very wonderfully, I was able to clear the prelims on the first attempt, not because of my, my talent or anything. In fact, I was such a fool that I went for the prelims exam. They gave the question paper. That was in 1996. And I was sticking in the question paper without quickly rounding the OMR sheet. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்தால் கொஸ்டினை பார்த்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் பென்சிலால் ரவுண்ட் பண்ணுவேல. நான் எவ்வளோ ஒரு கிறுக்காக இருந்திருக்கேன். நான் கொஸ்டினில் டிக் பண்ணுறேன், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ ஜீசஸ், அப்படியே டிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு டிக்காக எடுத்து ஓஎம்ஆரில் போட்டுட்ருக்கேன். என்ன ஆச்சு, வந்து கழுத்தை பிடிச்சி வெளியில் தள்ளிட்டாங்க, டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு. Then I was crying. Then I saw next hall they were writing, there was 10 minutes they have to give for the filling the first page. Then I went and cried. Suddenly somebody came, they said no, paper collect பண்ணியாச்சு. Then I was telling, illa, you have to give 10 minutes. Then they gave the pencil, then I wrote, then I passed the first prelims. When I wrote the main exam also, previous day of the main exam you have to write 9 papers. Previous day of the biology exam, I was seeing the 20-year question paper. All the 20 years civil service, there was one topic which was not asked. That was the human blood clotting mechanism. But that was in the syllabus, but 20 years civil service and the question kekkapadla. Before the exam, I have a habit of always praying and opening my book. My prayer is not that ஊருகா குழம்பு மாதிரி கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி இல்லை. I believe Jesus, I believe only Jesus. So I was praying and I was reading my book, and I was reading the human blood clotting mechanism, enjoying. 4 hours I was studying. தூங்கிட்டேன். Then my mother was also telling, hey, எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் அவன் ரிவைஸ் பண்ணுவா, நீ என்னடி ஒரு கொஸ்டினை படிச்சுட்டு இருக்க. Next day I went to the exam, prayed, opened my question paper, described the human blood clotting mechanism, one question carrying 60 marks. 60.
Then I went for the UPSC interview. When I went for the UPSC interview, I had a severe throat infection. And I want to tell this to you to break the shame if somebody is having due to physical physical appearance. See, when I went to get the attestation for the civil service examination, before you go to the UPSC interview, you have to get attestation on the biodata. So I went to a BDO. This man made me walk up and down. Then I went to one PWD engineer. This man didn't sign at all. So his children were my playmates in school. They asked, hey, ஏம்பா உங்க அப்பா எனக்கு கையெழுத்து போட மாட்டாரு. Then he came to know, நான் கையெழுத்து போட்டா மட்டும் இவளுக்கெல்லாம் கிடைக்கவா போகுது, இவெல்லாம் எவ்வளவு குட்டையா இருக்கா, இவளுக்கெல்லாம் எங்க கிடைக்க போகுது. That hurt me. That broke me. I was crying. But one thing, I had a closest friend, still I have, is Jesus. There is one thing in the Bible, there is one tax collector. He was a very short fellow. When Jesus was walking, everybody was going behind him. This fellow was very short, he couldn't see. He climbed on a tree and he was seeing. Now what Jesus does is, he come near the tree and says, hey, come down. He ignored all the tall fellows. He comes to him, hey, come down. I had read that. So I was praying, Lord, you have to bless me very differently in the interview. When I went for the interview, they were asking questions, I was answering. Then they read my biodata. I had written, I know mimicry and mono acting. They want to test, நான் கதை விடுறேன்னா டூப் விடுறேன்னா உண்மையான். So I went in the interview 1997 May, note, 1997 May. That time many of you, all of you would not have been born. 1997 May, Madam will be knowing, our Prime Minister was Devagowda. Our External Affairs Minister was I.K. Gujral. Mr. Lallu Prasad Yadav was the Bihar Chief Minister. Mr. Karunanidhi was in Chennai, Tamil Nadu. So the question they asked is, young lady, you say you know mono acting. Now, in this hall, if Mr. Karunanidhi, if Mr. Mopanar, Mr. Gowda, Mr. I.K. Gujral meet, what will they talk? I had a severe throat infection. I had a severe throat infection even to talk. But I was a praying woman. I trusted God. When I opened my mouth, I was speaking in good English, Oxford English like I.K. Gujral, Bihari English with Lallu Yadav. When I was about to talk in Tamil, there was one board member who knew Tamil who said, young lady, use your language. Then I said, they were about to clap, forgetting that it's a UPSC interview. If you want to know what I'm telling is true, Mr. Irai Anbu IAS, who is retired, has written a book called IAS Avadi Eppadi. There, the unique experience of Minu Pramod in the UPSC interview, he has detailed it. So once you trust God, the ways will open. But there are two things. One, your trust in God. Second is, time wasting kadave kadayad. I have studied, நான் படிப்புன்றதுக்குலாம் சொல்ல, I am a jolly person. I am a happy person. But படிக்கிற நேரம், I will not hesitate to say no to shawarma eating or roaming around. Per day, how many hours did you spend, ma'am? Per day, 12 hours maximum. Minimum 8 hours. Thank you so much, ma'am. Thank you.
Even in my career, I'll tell you, as you're asking about the past experiences, say I've always stood against corruption. Out of my 25 years experience, near 20 years I was in anti-corruption wing, vigilance wing. So many pointed out corruption, fought against it, wrote against it, stood against it, acted against it. So people will always be antagonizing you. As you are telling this woman, now I remember one thing. We had a lunch that time with 2 male officers were there. And that time only I had detected a corruption and people were against me. The question was, நீங்க வாங்கலனா பரவாயில்ல, வாங்குறது கண்ணை மூடிட்டு போங்களே, மித்தம் வாங்கினான். Do you think it is right? No. Do you think it is right? It is as equal as getting. கண்ணை மூடிட்டு போறது, எந்த அநியாயத்தை பார்த்து கண்ணை மூடிட்டு போறதும் அதை செய்யறது ஒண்ணுதான். இன்ஃபேக்ட் அதை விட அசிங்கம். செய்யறவனு கூட ஒரு கெத்து இருக்கு, ஒரு தில் இருக்கு. ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்தது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்ல இருக்கும்போது. யாரோ பாவப்பட்ட ஒரு டாக்ஸ் பேயர் எழுதியிருக்காரு, இப்படி வந்து லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு துண்டை விரிச்சு போட்டு டவுன் ஹால்ல பிச்சை எடுக்கலான்னு. I read that letter to my staff because I never worry about what people think. Now what happened is, when I was so standing against corruption, there was a lunch with 2 male officers, and one male officer made a remark saying that there was a top boss. So that top boss was against because I was acting against corruption. So he made, உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க நாய்க்குட்டிக்கு உங்க பேர் தான் வச்சிருக்காங்க. I was just keeping quiet, didn't react anything. Just 2 years later, I was elevated to a very high position. This man transfer and all, he was begging for VRS. So in certain situations, if women talk, you can talk, nothing wrong, you have to talk. In certain situation, your silence itself will break them into pieces and put you into great heights. So it is blessed to be a woman, because women know when to keep silent, when to talk. Thank you, ma'am. Thank you for answering as what you are now and not as a common man. Thank you so much. Thank you. Why these boys are silent? Huh? Oh, 2 people are getting up. Okay, nice. I'm so happy I'm having sons and daughters. Nice. Good morning, ma'am. Good morning. எப்படின்னா இவ்வளோ அறிவாக இருக்கவங்க தான் இதை பர்சியூ பண்ணணும். இப்போ சிவில் சர்வீஸாக இருந்தாலும் நான் போய் படிக்கிறேன்னு சொன்னால் உனக்கெல்லாம் தேவையாடாது, எதுக்கு படிக்கிற எல்லாம் அறிவானவங்க படிக்கிறது, இப்படி ஏன் தேவையில்லாத விஷயத்துல ஏன் இறங்குற, ஓவராக ஆசைப்படாத, அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் ஆம்பிஷன்ஸுக்கும் வந்துட்டு சம்மந்தம் இருக்கா? பியூட்டிஃபுல். இந்த தம்பி நான் பார்க்கணுமே, முன்னாடி வாங்க. Very open, wonderful. மேலே ஏறி வா. பியூட்டிஃபுல். மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். Wonderful. ஜெய்சூர்யா மேம். I like his question. See, நான் முதல்ல சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுத போனப்ப என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்களோ அதே தான் அந்த தம்பி சொல்லியிருக்காப்புல. இவர் ஆஸ்கிங், நீ எல்லாம் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படிச்சுட்டு லெக்சரராக போக வேண்டியதானே, என்னத்துக்கு எழுதுற, உனக்கெல்லாம் என்ன அறிவு இருக்கு? People will ask. But as he rightly asked, passionக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் இடையில கேப் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. பட் பிரிட்ஜ் போடுறது உங்க கையில இருக்கு. பேஷனுக்கும் ஆம்பிஷனுக்கும் இடையில கேப் இருக்கு. என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேருந்தே சொல்றேன். தம்பி மேத்ஸ் இல்லை, சரி உங்ககிட்ட தள்ளியே நினைக்கிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு, எனக்கு மேத்ஸ் வராது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் மேத்ஸ் பாரு, 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் மேத்ஸ், அதனாலேயே இந்த ப்ரிலிம்ஸ் எழுத நான் பயந்தேன். Then I was praying. I was asking God to give me a solution.
Then I got a beautiful insight from heaven. You know what I did? Daily 8 மணி நேரம் படிப்பேன்னு சொன்னேன்ல, 1 மணி நேரம் மேத்ஸ் தான். வேற சப்ஜெக்ட் பெண்டிங்காக இருந்தாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக 1 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் 3 மாதம். ஆனால் அந்த 1 மணி நேரத்தை நான் மிஸ் பண்ணதே கிடையாது. கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டடி. ஒரு நாளில் 12 மணி நேரம் படிக்கிறதுல கிழிச்சிக்க முடியாது. ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்ச நேரம் எந்த சப்ஜெக்ட் டஃப்போ, நீ கேட்ட இல்லையா, ஆம்பிஷனுக்கும் பேஷனுக்கும் உள்ள கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தேவை கன்சிஸ்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க், நாட் ஒன் ஸ்ட்ரெச் ஹார்ட் ஒர்க். படிப்படியான கன்சிஸ்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தால் உன் ஆம்பிஷன் உண்மையாக இருக்குமானால் அந்த கன்சிஸ்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கை வச்சு we can bridge the ambition and the passion. Got it? Satisfied? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ஒரு பையன் தானா? எஸ், இந்த தம்பி எதிரி. Yeah, good morning, ma'am. Good morning. Myself, Sham from English department. Hi. Hi, ma'am. And I would like to ask you about what's the best career advice would you give for us, because we are taking the first step towards our career, and how should we utilize our time from first year itself? திருப்பி சொல்லுமா. What's the best career advice would you give for us, because we are taking the first step towards our career, and how should we utilize our time from first year itself, ma'am? Yeah. See, that's learning உடைய முதல் இது please sit down. Learning ஓட first step unlearning. எதை செய்யணுங்கிறதுக்கு first step எதை செய்யக்கூடாதுன்றது. ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே நீ கேரியர் ஓரியன்டாக இருக்கணும்னு நினச்சேன்னா உனக்கு மண்டேலேருந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்குதுன்னா மண்டே சாயந்தரம் ஜஸ்ட் ஒரு பார்வை மேம் நடத்தினதை பார்த்துட்டேன்னா பெஸ்ட். அண்ட் ஒவ்வொரு சாட்டர்டேயும் அந்த மண்டே டு ஃப்ரைடே நடத்தினதை ஒரு தடவை பார்த்துட்டேன்னா யூஆர் ஆன் த டாப். பிஃபோர் த ஃபஸ்ட் இன்டர்னல் கம்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அந்த இன்டர்னலுக்குன்னு படிக்காமல் நடத்தின உடனே எவ்ரி வீக் எவ்ரி டே, சில பேர் எவ்ரிடே முடியாது, டயர்டாக இருந்தால் கூட முதல் நாள் நடத்தினாங்கன்னா 2ஆவது நாள் 3ஆவது நாளுக்குள்ளே படிக்கலைன்னா யூ வில் லூஸ். இஃப் யூ ஆர் கன்சிஸ்டன்ட். இன்னைக்கு ஜெனரேஷனுக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம் கன்சிஸ்டன்சி. லாஸ்ட் மினிட்ல பண்ணிக்கலாம்டா, அடித்து தாக்கிடலாம்டா, தட் இஸ் த திங். அப்படி பண்ணவும் முடியும், பட் எல்லாராலையும் எப்படி பண்ண முடியாது, எல்லா சமயத்தில் எப்படி பண்ண முடியாது, அப்படி பண்ணால் எல்லா சமயத்துலையும் வெற்றி அடைய முடியாது. ஸோ அப்பப்போ அன்னன்னைக்கு உள்ளதை படிச்சுட்டு, அதான் சொன்னேன், நான் சொன்னதே தான் திருப்பி சொல்கிறேன், அன்னன்னைக்கு உள்ளதை படிச்சிடணும். உன் ஃப்ரெண்டு யாரையாவது அக்கௌண்டபிளாக வச்சுக்கணும். டே இதை முடிச்சிட்டியாடான்னு நீ அவனை கேட்கணும், அவன் உன்னை கேட்கணும். அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்துச்சுன்னா உன்னுடைய ஃப்யூச்சர் கேரியர் ஓரியன்ட் எல்லா வகையிலையும் நல்லாயிருக்கும். Am I right? Yes, ma'am. Are you satisfied? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. இல்லை யாருக்காவது எதிர்கருத்து இருந்தாலும் பேசலாம். Along with my studies, would I have the first year UG? Yes, ma'am. You have பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, ஸ்னாப் சாட்டுக்குள்ளே போகிறீங்களோ இல்லையோ, ஃபேஸ்புக் நீங்கள் போக மாட்டீங்க, ஓல்டிஸ் தான் போவானுங்க இல்லையா, எனக்கு தெரியும், எல்லாம் தெரியும் எனக்கு, சரியா. இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறியோ இல்லையோ, டெய்லி நியூஸ் பேப்பரை படி. நேற்று கவர்னரை பற்றி சிஎம் என்ன சொன்னாருன்ட்டு கேட்டால் யார் சொல்லுவீங்க, எவ்வளோ பேர் சொல்லுவீங்கடா, கை தூக்கு. கவர்னரை பற்றி நேற்று தமிழ்நாடு கவர்னரை பற்றி தமிழ்நாடு சிஎம் என்ன சொன்னார்னு கேட்க மாட்டேன், சொன்னதை எவ்வளோ பேர் படிச்சிங்க, கை தூக்கு. ஒரு கை தான் வருது, 4-5 கை தான் வருது. ஏன்பா நான் இப்போ 1200 பேர் பார்க்குறேன், விதின் 10 தான் கை வருது. இதுதான் நான் சொல்கிறேன், சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணும்னு இருக்கிறவன் யூஜி படிக்கும்போது நீ அதை மறந்துரு மீன்ஸ் உன் சப்ஜெக்டை தருவாக்கிக்கோ.
ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உன் யூஜி சப்ஜெக்டை தான் எடுக்கணும். எடுத்து என்னதான் யூஜியில் படித்த புக்ஸ் உன்ட்ட இருக்கும், படித்த அறிவு இருக்கும், உன்னால் ஈஸியாக படிக்க முடியும். இன்னொரு ஆப்ஷன் வேற எடுத்துக்கலாம் உனக்கு பேஷன் இருக்கிறதா. ஆனால் யூஜி சப்ஜெக்டை ஆப்ஷனாக எடுத்தேன்னா யூஜியில் நீ நல்லா படிக்கணும். ஆனால் யூஜி படிக்கும் போதே சிவில் சர்வீஸ் படிக்காமல் யூஜியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸை மட்டும் நல்லா படிச்சுக்க. 1 year இந்த யூஜியை முடிச்சுட்டு 1 year யூ சிட். ஸோ யுவர் யூஜி சப்ஜெக்ட் வில் பி தரோ. கரண்ட் அஃபேர்ஸில் உனக்கு ஒரு டச் இருக்கும். 1 year யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹவு டு ஸ்டடி. யூ கேன் வின் ஈஸிலி. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. It's a practical tip I'm telling like a mother. Thank you so much, ma'am. மேம், நீங்கள் யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவும் சேலஞ்சிங்காக இந்த விஷயம் எது? அதான் சொன்னேன், மேத்ஸ். உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட், இப்போ நீங்கள் இந்த பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா அதுக்கு மெயினான பர்சன், மெயின் ரீசன் அந்த மாதிரி? நான் நம்புற கடவுள் இயேசு. தேங்க்யூ மேம். மேம். எஸ் மேம், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி இருந்தேன், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு நான் இப்படி ஆனேன், அந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி வந்து உங்களுக்குள்ள என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கு? சிவில் சர்வெண்ட் ஆன பிறகு லைஃப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு முன்னாடி லைஃப் பற்றி என்ன நினச்சிங்க மேம்? சிவில் சர்வீஸ் சிவில் சர்வீஸ்ன்றது வந்து இப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, சிவில் சர்வெண்ட், கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட். சர்வெண்ட், மினிஸ்டர்ன்ற வார்த்தையோட இங்கிலீஷ் அர்த்தம் என்ன? மினிஸ்டர்ன்ற வார்த்தையோட இங்கிலீஷ் கரெக்ட் இங்கிலீஷ் அர்த்தம் என்ன? சர்வெண்ட். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆனரபிள் மினிஸ்டர், ஆனரபிள் சர்வெண்ட். சிவில் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் வந்த மாற்றங்கள் என்னன்னா, மித்த பேர் எவ்வளவோ பேர், லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதி ஆயிரக்கணக்கான பேரை ஃபில்டர் பண்ணி நூற்றுக்கணக்காக செலக்ட் பண்ணுற சிலருக்குள்ள நம்ம இருக்கோம்னா, நம்ம மண்டையில் கொண்ட வச்ச காரில் போகிறது சல்யூட் அடிக்கிறதுக்கு இல்லை. கஷ்டப்படுற யாருக்காவது நம்மளால் ஒரு சின்ன நல்லது நடக்கும்னா அதுக்காக God has placed me here. அந்த ஹார்ட் நமக்கு வரணும்னா, you should not think yourself as government servant, civil servant, but servant of the most high God who looks into the poor. ஏழைகளுக்கு இறங்குற இறைவனோட இருதயம் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருந்தால் தான் ஒரு பாயிண்ட் வரை அந்த பர்சனலாக நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நானும் ஒரு சிங்கிள் பேரண்டட் சைல்டுனால அந்த ப்ரெஸ்டீஜ், அந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் அதுவே வாழ்க்கை இல்லை. அது கொடுக்கப்படுறது எங்கேயோ கஷ்டப்படுற யாரோட கண்ணீரை துடைக்கிறதுக்காகவோ. ஸோ சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்டிடியூட் வந்து நம்ம கிட்டேருந்து ஃபோக்கஸ் வெளியில் மாறி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் யூ வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். That should be the attitude. That is my attitude. Thank you for the question. Nice of you. Good morning, ma'am. Good morning. I'm Vishnudev from Commerce Department. Yeah. My ambition was to become an IAS officer. So I started to prepare for it from young ages, from reading general knowledge books and so on. Because of some third persons, now my ambitions have been really changed. I was unable to follow my IAS ambition. Some negative thoughts around me, or some third person inserting their decision makings in my life. So it completely changed my ambition, and it changes my life. So I want to advise from you how to get rid of those third persons to take one decision. Come to me. நான் யார் யாரை மேலே கூப்பிட்றேன்னா, யார் யார் ஓப்பன் டாக் பண்ணுறாங்களோ, இஃப் யூ அப்சர்வ், whoever I'm calling to the dais is the people who don't put a barricade between the heart and the mouth. மனசில் நினைக்கிறத அப்படியே சொல்கிறவங்கள தான் நான் மேலே கூப்பிடுறேன். கிரேட், ஸோ நைஸ், ஸோ நைஸ், வண்டர்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல், கிரேட். ஸோ இஃப் இந்த தம்பி இப்படி சொல்லும் போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம மைண்டில் நிறைய, இதுதான் நான் பேசும்போதே ஆரம்பித்தேன், நிறைய பேருக்கு இந்த காலேஜுக்கு வரணும்னு இருக்கும், நிறைய பேருக்கு வேற எங்கேயோ போகணுன்னு இருந்திருக்கும், இன்னும் சில பேருக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும்னு இருக்கும், வேற கோர்ஸ் படிக்கணும்னு இருக்கும். நம்ம லைஃப் நம்ம மட்டும் சில சமயம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதில்ல, மித்த பேரும் பண்ணுறாங்க. பட் அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஆம்பிஷன் இருக்கு இல்லையா,
பட் இப்போ மித்த பேர் சொல்கிறனால நீங்கள் மாறுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ அந்த தம்பிக்கு, இந்த 3 வருஷம் சிவில் சர்வீஸ் எதையுமே நினைக்காதீங்க. உங்கள் யூஜி சப்ஜெக்டில் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் நல்லா படிச்சிருங்க. யூஜி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை சிவில் சர்வீஸ் ஆப்ஷனாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு தரோ இது இருக்கும். அதனால் இப்போ வந்து என் ஆம்பிஷன் இப்படி வாஸ்ன்ற வேர்டை கேன்சல் பண்ணுறேன். There is nothing called was. It is your ambition. It has been your ambition. It will be your ambition, provided now you focus on the UG subject. At the same time, read the current affairs. Finish your UG. Get into it like me. You will excel. God bless you. Thank you. Hi, ma'am. Hi. மேம், இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நிறையா இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது. அது ஒவ்வொரு டைம் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது ஒவ்வொரு டைம் வென் வி ஃபெல் டவுன் நம்மளால் திரும்பி எந்திரிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ வாட் வுட் த பெஸ்ட் வே டு ஓவர் கம் திஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் இன்செக்யூரிட்டிஸ், மேம்? You didn't see the slide where I showed about the Lord Jesus carrying the cross? Ma'am. Did you see the presentation, ma? Yes, ma'am. Did you see that slide? Yes, ma'am. See, God himself sent a solution to pull us up. That is Jesus. When he has to go to the cross, if he has fallen 7 times, still he was able to reach the cross, die for the humanity and rise up on the 3rd day. Won't he not give you the strength? So whenever, every time you fall, don't think about the fall. See the next landmark. I say it exactly from what happened with Jesus. When he fell down, he looked at the cross standing high on the mountain. Again he walked, he falls down. Again, நம்ம கண்ணு டார்கெட் மேலேயே இருக்கும்போது கீழே விழுந்து முட்டி பேந்த முட்டியை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம், முன்னாடி இருக்கிற கோல் போஸ்ட்டை தான் பார்ப்போம். அது மேலே உங்கள் கண்ணை செட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ தடவை விழுந்தாலும், எத்தனை மாதிரி அடிபட்டு விழுந்தாலும் you will get up. And that insecurity I understand in this generation. I fully understand the insecurity. That insecurity reason enna theriyuma? You have more pressures than our generation had. More information. I have not even say pressure. It is more information. Younger generation ku magazines irundhuchu, newspaper irundhuchu. One generation ku இன்னைக்கு எல்லாமே சோஷியல் மீடியால வந்துருது. ஒன்ன பார்த்து மனசு இதாகிறதுக்குள்ள அடுத்தது தேவையில்லாத நியூஸ் வந்து உங்களை ஃப்ளட் பண்ணுது. தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன், தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, இதெல்லாம் உங்கள் டைமை எனர்ஜி ஈட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வருது. அப்போ எகெயின் நான் சொல்கிறேன், இது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. எது ஒன்றை இன்செக்யூர் ஆக்குதோ, எது ஒன்று ஆங்ஷியஸ் ஆக்குதோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீ கீழே விழும்போதெல்லாம் கோல் போஸ்ட் பாரு. ரிமெம்பர் ஜீசஸ், whenever he fell down he saw the cross. I have to be nailed, I have to die, then only I'll get up on the 3rd day to save the humanity. If you look at the goal post, then how many times you fall, you will rise up. But you have to kill wherever insecurity comes. See, for example, ஒரு பர்சனோட பேசும்போது ஒரு டென்ஷன் வரலாம், அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டாகிராம் இது பண்ணும்போது இன்செக்யூரிட்டி வரலாம், ஒரு மீடியாவில். See, this generation, let me be very open, there are everything is on the media. Pornography ஒரு தடவை ஒருத்தன் காட்டும்போது ஒரு thrill, then it becomes addicted, then it creates other bad habits. Everything starts like a ஒரு தடவை பார்த்தா என்ன, after that it is like a பொதசேரில் கால் வச்சு சர்ன்னு கீழே இழுத்துட்டு போகும். So whatever is trying to steal your energy, you have to start saying no to that. Whatever is trying to uplift you, you have to say yes to that. அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இந்த டெசிஷன் எடுக்கும் போது ட்ரெண்டியாக இருக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். அவன்லாம் பண்ணுறான், அவனுக்கு ஒருவேளை அதை தாங்குற இமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கலாம், உனக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இன்செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருக்கணும்னா எது இன்செக்யூரிட்டியை கொடுக்குதோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும். கீழே எப்போ விழறமோ அப்போ முன்னாடி இருக்கிற கோல் போஸ்ட்டை பார்க்கணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் மை ஆன்சர். தேங்க்யூ மேம். Hi, ma'am. Hi. My question is, what are the mistakes that you have committed and the lessons that you have learned while preparing for civil service exams? Mistake, mistake அப்படின்னு சொல்லப்போனா, I would not say it is a mistake, it was a learning. See, நான் ஒரு slow writer. My writing speed is very less.
இப்போல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ when I was writing ஒரு குளுக்கோஸ் டப்பா இருக்கும், ஒயிட் குளுக்கோஸில் ஒரு ஸ்பூன் இப்படி சாப்பிட்டு எழுதுவேன், அந்த அளவு எனர்ஜி வேணும்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு ஒன்று நான் செஞ்சுருக்கலாம், நிறைய தடவை வந்து எழுதி பார்த்துருக்கலாம். மாடல் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை டைமர் வச்சுட்டு எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பெர்ஃபெக்ஷன். காட் இட்? ஸோ திருப்பி வந்து இப்போ இது செமஸ்டர் எக்ஸாம்லேயே நீங்கள் இதை ஆரம்பிக்கலாம். போன அக்காஸ்ட்டை வந்து உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஏதாவது ஒரு உருப்படியான அக்காஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா வாங்கி டைமர் வச்சு எழுதி பார்க்கலாம். எஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். இட்ஸ் நாட் அ கொஷின், இது ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட். இப்போ நான் 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் கிளாட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இப்போ வந்து இங்கே நிறையா பேர் யூபிஎஸ்சி, நீட் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் தான் நம்ம சைடில் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நிற்குது. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கிறது இங்கே நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியவே இல்லை. இப்போ நான் 12th முடிச்சுட்டு அது படிக்கணும்னு நினச்சேன், அது படித்தா ஸ்கோப் இல்லைங்கிறாங்க, இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவே இல்லாததான் நம்ம சைடில் இன்னும் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம போய் அதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாவே அதுக்கு ஒரு நேம், அந்த மாதிரி நம்ம எங்கே போய் கேட்குறது, ஒரு அகாடமியில் கேட்டாவே அவங்க தெளிவான ஆன்சர்ஸ் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம சைட்ஸில். ஆனால் வெளியே நார்த் சைட்ஸ் அதிகமாக வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நிஜமாவே ஸ்கோப் இருக்குது, நம்ம தான் படிக்கிறது இல்லையா, இல்லை அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது? நீ முன்னாடி வா. உன் பேர் என்னம்மா? மதிவதனி. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? பிகாம் கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப். குட். இவங்க வந்து கிளாட் எக்ஸாம் பற்றி எழுதினாங்க. ஆக்சுவலி கிளாட் எக்ஸாமில் ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனால தான் இவங்களை முன்னாடி வர சொன்னேன். கிளாட் எக்ஸாம்ன்றது காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட். அதை நீ 12th முடிச்சோடனே எழுதலைன்னா பரவாயில்ல, ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு கூட நீ எழுதலாம். Why I'm telling is my own son wrote that and he got to Trichy National Law University, but we never prepared. Why? Because teenage, you know how when parents says go on the right side, the child will go on the left side. When parents says red shirt போடுனா அவன் வேணே green shirt போடுவான். அந்த காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட்டுக்குனே வந்து கோச்சிங் சென்டர்லாம் இருக்குது. பட் மை சன் டின் கோ எனிவேர். இன்ஃபேக்ட் ஹி டின் வாண்ட் டு ரைட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஐ டோல்ட் ஹிம் டு ரைட். தென் நான் வாய முடிக்கிட்டேன், எழுதுதாட்டி போட்டா அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 6 days ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் சீயிங் என்ன அப்படின்னு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை டைமர் வச்சு. இதுவும் நான் சொல்லலை, இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் கிரேஸ், மதர்ஸ் ப்ரேயர். நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ அவனை கொண்டே விடுறதுக்கு திருச்சி போனப்போ போபால்லேருந்து ஆள் வந்திருக்கிறான், யூபிலேருந்து ஆள் வந்திருக்கிறான், தமிழ்காரனும் வந்திருக்கிறான். ஓ ஊரில் நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அப்படின்னா என்ஜினியரிங் மெடிசன் தான் கொம்புன்னு எங்கேயுமே இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி போகும்போது என்ஜினியரிங் படித்தாங்க நிறைய பேர். ஆனால் இன்றைக்கி 10 என்ஜினியரை என் ப்ராஜெக்டில் வேலை வாங்கிட்டுருக்கேன். நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பிறகு இங்கே எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம், அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் லாஜிக்கல் ரீசனிங்னு இருக்கும், லீகல். இந்த பொண்ணுக்கு அதில் உண்மையாகவே வந்து ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ ஐடியா அபவுட் இட். ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் சி தட். நாளைக்கு நீ யூபிஎஸ்சி எழுதுறது கூட இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லாஜிக்கல் ரீசனிங்னா மென்டல் எபிலிட்டி பற்றி, லீகல் ரீசனிங்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு நீ ஒரு ஜட்ஜாக இருந்து தீர்ப்பு கொடு அப்படின்னு சொல்லுவான். இதை பற்றின அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு இல்லாத காரணம் என்னன்னா, நம்ம என்ஜினியரிங் மெடிசன் தான் தூக்கி எங்கேயோ வச்சுருக்கோம். பட் இதுக்கு நீ கோச்சிங்கே போகாமல் இந்த டைமர் வச்சு இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை போட்டு நிறைய பேரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி உன்னால் பண்ண முடியும். இப்போ கூட இட்ஸ் நாட் டூ லேட், யூ கேன் ப்ரிப்பேர் இட் அண்ட் டூ இட், அண்ட் இட் இஸ் ஃபார் ஹூஎவர் லைக்ஸ் த காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட். குட், தேங்க்யூ. Pleasant afternoon, ma'am. Ma'am, I have a question. Still now everybody talked about like they chose something, but the intention was to become a civil servant. They want to write a UPSC exam or some other competitive exams. But for me, I thought I am a person who got like I want something and I got something else different. I want some degree, some other degree, but I got this. I'm a BA sociology student. So what I thought was I want to become a businesswoman.
a person who's bold, a person who can, I want fame. I want to be shown in TV. If somebody search me in Google, they should know about me. But my parents told me that civil service, civil exam, government, central government job, it's well-settled life. Everything, whatever you want would be there. Promotions on time, upon your age. Everything is there under your foot when you just pass the exam. But I just think that I can't be able to. Whenever I think about myself as a civil servant, I can never fit me in that. I just want to be a businesswoman. Come to the front. I want to see the businesswoman. Come up. Didn't I tell you, didn't I prophesy that there are many people who are here who don't want to come to this course? Beautiful. See, the same stand my daughter has taken. My daughter is studying in Delhi University. She is entering the final year. Both of us are civil servants. I am an IRS officer, husband is an IFS officer. My daughter has taken double major, BA Sociology and History, and everybody is asking, "Ungala madri civil service, vittrungappa vendam." That's what she says. So, it is always good to have a different ambition. Don't go by what others say. And another thing, this is one answer. Another answer is, he was telling, civil service vanda ulagame kaaladila irukkonumன்ற மாயையை விடுங்கடா. எழுதணும், போகணும். ஆனா there will be lot of sacrifice which you have to make. Out of 24 years of marriage, only 12 years me and my husband were posted together. My children grew with only one parent because every week one of us used to commute. There is one thing, family side. Professional side la pathina, if you are very strong, very honest, you will face lot of problems. One day I come to my room was locked. What a shame to lock a woman's room. Many women, they work in the house, they even comb their hair, they put their makeup only coming into the room. Isn't it shameful to lock a woman's room? But there was a boss who locked my room. And you know what I did? I pulled out a plastic chair and I sat outside, leg on leg. Because I didn't want to go and beg him for leave. He thought, iva room a pooty vechita, iva vandu leave piche kepani, yavanta kekrudu. I sat outside and the people who were sweeping, they were crying. And next day this man couldn't be there, he was transferred out. இந்த வரும்போது இந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ். ஒரு கொண்ட வச்ச காரும் சல்யூட் அடிக்க ஒரு ஆளும் யூனிஃபார்ம் போட்டு கூட வர்ற ஒரு ஆளும் ஒரு ஏசி ரூமும் மட்டும் கிடையாது சிவில் சர்வீஸ். ஐ எம் டெல்லிங் யூ தி அதர் சைடு ஆல்சோ. எல்லாருக்குமே சிவில் சர்வீஸ் ஆசை இருக்கும், ஆனால் எல்லாருக்கும் அது ஒத்து வருமாங்கிறது இட்ஸ் அ கொஸ்டின். So why I am telling is, both of us being civil servants, my own daughter has chosen a different route. As you want to become a businesswoman, she says she wants to become an academician, she wants to become a professor. So I said, okay, go your way. Why should I compel her to my way? Some parents will be different. Some parents illala, they love you. See, parents வந்து கம்பல் பண்ணி ஒன்று பண்ண வைக்கிறாங்கன்னா அவங்கள டார்ச்சர் கிங்காக பார்த்துறாதீங்கடா. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் சொல்கிறாங்க. But இதில் உங்களால் அச்சீவ் பண்ணி காட்ட முடிஞ்சா definitely they will understand. Now if they are forcing you into something, don't think your parents to be a torture king. Ultimate love finds its expression in violence sometimes, though it is not right. Still, we have to prove ourselves with love, not with resisting. Got it? I thought like everything. A civil servant, you would have faced a lot of death threats too. But if it comes to the business also, like women can do anything. Yes. But we have a lot of opportunities in the government too. We have a lot of investments. Yeah. People are doing a lot. Yeah. But thing is that they want me to get settled. My parents, they just struggled throughout their life from the start. They just started with only 50 rupees their entire life. Now my mom is a manager in a company. My father has his own vehicle, he's driver. They want you to be secure in a government service. Yes. That is the parental mentality. Try to understand that. Try to understand that. At the same time, you can't violently oppose them. See, இந்த மாதிரி பண்ணவங்கள நான் பார்த்திருக்கேன். They write the civil service exam also and they get into their passion also.
Because parents have raised you from the childhood, sacrificing their food many times, sacrificing their luxury and basic things many times. So for them, nothing wrong in giving a try. At the same time, there have been officers who quit the service and gone into business, gone into professions, gone as journalists, gone as writers, gone as business people. So do both ways. Don't displease your parents. Have two dreams. You are beneficial to have two dreams. I thought I entered into sociology. My mom has always done everything right for me. First, I want to join computer science. She told me to take arts. Now, BA sociology. I thought, I'm not saying you that I'm not going to write UPSC. I'm going to give it a try and I'm going to crack it also. And I also wanted to do what I want. You have to do what you want. At the same time, you have to fulfill the dream of the parents who have sacrificed much for you. It's a very good mentality, very right mentality you have. Thank you. And I hope you will enjoy sociology, because these days children get into science, they don't understand the social issues. It's a very wonderful, wise thing your mother has done to put you in sociology. Time will come when you will tell, good, I took sociology. That will definitely happen. She told me the same. Yes. Thank you, ma'am. Last question. How many questions are there? Hi ma'am, my name is Madan, Nutrition Department. மேம் இப்போது எங்கேயாச்சும் போனால் இல்லை காலேஜுக்கே வந்தாலும் எல்லோரும் கேட்குற பொதுவான ஒரு விஷயம் உன்னோட ஆம்பிஷன் என்னென்னு. சில பேர் டக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க, ஆனால் சில பேரால் சொல்ல முடியல, ஸ்டெக் ஆகுது. மேம் அவங்க உடனே கேட்பாங்க ஆம்பிஷனே இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னு. மேம் நான் கேட்குறேன், ஆம்பிஷன்னா என்ன மேம்? ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஜாபோ இல்லை எதுவோ அதுக்குள்ளே அதை நான் அடைஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறதானே மேம்? என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு 30 வயசுக்குள்ளே நான் அடைஞ்சிட்டேன்னா என்னோடய லைஃப் லாங் நான் அதிலே இருந்துட மாட்டேன். அடுத்து மேலே என்ன, அதுக்கு மேலே என்னன்னு பார்க்கும்போது அங்கேயே என்னோடய ஆம்பிஷனுங்கிறது மாறுது. இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத நான் இப்போலேருந்தே சுமக்கணுமா, இல்லை லைஃப் என்ன எவ்வளோ ஸ்கில் டெவலப் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு லைஃப் போகிறத நானும் போயிட்டு கற்றுக்கணுமா? ஆம்பிஷனுங்கிறது லைஃபுக்கு முக்கியமா? இவா ஒன்று நான் பார்க்கணும். உன்னோட கொஸ்டினுக்கே இவ்வளோ கைத்தட்டு இருக்கு. Wonderful. See, this question, my own son, if you ask his ambition, he says, எனக்கு தெரியாது. And I am giving a lecture to the freshness. It doesn't mean that everybody should be born with an ambition. For example, I was telling you, good, கை கொடு. பேர் என்ன? மதன் ராஜ். வெரி குட். ஆம்பிஷன்ங்கிறது எப்போ நம்மளுக்கு சுமையாகுதோ அது ஆம்பிஷனே கிடையாது. ஒன். செகண்ட் திங், இவன் சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, ஆம்பிஷன்ங்கிறத தோளில் தூக்கி வச்சுட்டு இவனுக்காக ஒரு ஆம்பிஷன், இவன் கேட்குறானே இவனுக்கு சொல்லணுமேன்றதுக்காக ஒரு ஆம்பிஷன் வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு. ஹி ஸ்போக் வெரி ஓப்பன்லி. மித்த பேர்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஆம்பிஷனை பில்டப் கொடுக்கறது ரொம்ப தப்பு. தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். இன்னொன்று, ஆம்பிஷன்ங்கிறது மாறக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I had a dream of becoming a scientist, going to Antarctica and working with emperor penguins. Even my dreams, I used to have penguins. I used to wear dress with that flare and all. I like penguin, I like penguin. Am I with penguin now? அந்த மாதிரி எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ரஷ்யன் ஃபேரி டெய்ல்ஸ் நிறைய பேர் குழந்தைங்களா இருக்கும்போது படிச்சிருப்பீங்க. அதில் அந்த குழந்தையோட ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிஷன், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஐஸ்கிரீம் பாய். ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஐஸ்கிரீம் செல்லர் தான். ஸோ ஆம்பிஷன்ங்கிறது மாறக்கூடியது. அப்படி இவால்வ் ஆகி வரும்போது தான் அது கரெக்டான ஆம்பிஷனாக இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று மித்த பேர் சொல்லி இல்லை நம்ம சின்ன வயசில் எவனாவது ஐஸ்கிரீம் பாயை பார்த்தோன்னா அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இவன் சொன்னதில் ஒரு பாயிண்ட்டு இவனுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்கள் எல்லாருக்குமே உள்ளது. நீ காலேஜுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஆம்பிஷனோடு வந்திருக்கலாம், காலேஜை விட்டு போகும்போது வேறு மாதிரி ஆம்பிஷனோடு இருக்கலாம். See, when I entered, I wanted to become a scientist working on penguins. But when I left, I wrote the civil service exam. So, கேட்டாங்கன்னா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், it's on the way அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டேன்னா போதும். I'm so happy to hear you. God bless you. Thank you, students. கல்லூரி வாழ்வென்பதே கனவுகளின் கூடாரம்தான். கனவை நனவாக்க முயற்சியும் பயிற்சியும் படிக்கற்கள். கடின முயற்சி, நேர மேலாண்மை, நேர விரயம் செய்யாமை, வாழ்வியல் அனுபவம், சமூக ஊடகங்களின் தீமை, சுய மதிப்பீடுகள்,
மன அழுத்தம், அதிலிருந்து மீண்டு வரும் வழிகள், அழகிய நகைச்சுவை துணுக்குகள், வாழ்வின் மகிழ் நிறை தருணங்கள், சக மனிதருடனான உறவு நிலை, புறம் பேசாமை, இலக்குகளை அடைவதற்கான வழி, கேள்விகள், கேள்விகளுக்கான சுவையான பதில்கள், பாராட்டு என வானப்பரப்பின் கீழுள்ள யாவற்றையும் தனது பேசுபொருளாக மாற்றிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினருக்கு பல கோடி நன்றி பூக்களை பரிசாக்குகிறோம். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகள், திமிர்ந்த ஞானச்செருக்கும் கொண்ட செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம் என்ற பாரதியின் வைர வரிகளுக்கு இணங்க செல்லும் இடமெல்லாம் நயமிக்க நல்லதோர் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினருக்கு கல்லூரியின் சார்பாக நன்றி. மாணவர்கள் அனைவரும் சரியாக 1:15 மணிக்கு அவரவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரங்கிற்கு வந்து சேரவும். நன்றி.